Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Ariel. This YouTube channel is an educational, motivational, tutorial, reviews, and guide channel. Kung gusto nyo ng mga ganitong content, mag-tune in lang at huwag mag-tune out. Ang topic natin ngayon ay mga commonly used na application na ginagamit natin sa social media, sa opisina, sa bahay, sa eskwelahan, at kung saan-saan pa. Kung first time nyo lang na mag-tune in sa channel na ito, sana tapusin nyo ang maikling video na ito. Huwag nyo rin kakalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito. Ano-ano nga ba yung commonly used application na ginagamit ng mga tao ngayon? For me, syempre ito yung common na ginagamit ko everyday. Google application, and that's include Google browser for browsing the internet. Si Google din yung pag may kailangan kang hanapin over the internet, si Google yung pwede mong lapitan para maghanap ng mga kasagutan sa tanong na kailangan mong malaman over the internet. Sabi nga sa biro guys, GMG mo, meaning Google mo guys. At syempre, higit sa lahat, ang hindi magpapatalong Google application, walang iba kundi ang Google Play or Play Store. This is to download application for your Android phone. Kung gusto mong mag-download ng mga games, utility application at marami pang iba, ito yung the best application na pwede mong gamitin, which is the Google Play Store. Google Meet, ito yung very popular applications ngayon sa mga teacher at mga estudyante for conducting online class. Sa mga teacher, saludo tayo sa lahat ng teacher sa buong mundo. Thank you for all the teachers for your continuous support in educating our children. Thank you so much and mabuhay kayong lahat. Isa pang very popular application ngayon ay ang Google Slides for creating presentation like school, especially for teachers, especially when they need to create a visual learning aid for an online class. Maganda ang Google Slides. And another thing, for sales and marketing presentation or even over online presentation, maasahan si Google Slides. Ito ang pinakagamit na application para sa akin, which is ang Google Drive, wherein pwede nating i-save yung mga videos natin, pictures, and other important documents most especially, as long as you do have the proper security for your Google Drive. Definitely, maaasahan mo si Google Drive na i-save ang inyong file. Google Keep naman, kung gusto mong mag-save ng mga important notes, lalo lang na doon sa mga maraming notes na pwede nating pagkatiwalaan si Google Keep. At sure ka na ikikip niya yung notes mo into safety. At ang kagandahan kay Google Keep, wala siyang limitation in terms of numbers of notes that you can save sa Google Keep. Ako nga po, more than 100 notes na ang nakasave sa Google Keep ko. Pero nakakapag-save pa rin ako kahit mahahabang notes until now, and I don't encounter any problem with it. Google Sites naman, para sa beginner na gustong-gustong mag-practice at gumawa ng webpage or website na pwede i-publish sa World Wide Web through Google. Kung makikita niyo po, ang website na nasa sample ngayon sa video na ito ay ang aking website na gawa sa Google Sites. It helps a lot. Other useful application that we can download over the internet, this application that I'm using for social media, editing videos, editing pictures, and editing font and text is very important as well. I'm using Kinemaster for editing my YouTube videos on my YouTube channel. Bakit Kinemaster ang napili ko? Kasi napakagaan niya gamitin. Tapos yung user interface niya, simple lang. Pero very useful and user-friendly talaga siya for editing videos. I prepared a short video that I created using Kinemaster.
PixArt naman ang napili ko for picture editing. Napakadali niya kasi gamitin and easy to navigate. Simple lang pero very useful ang mga tools kaya gustong-gusto ko siya gamitin for creating my YouTube thumbnails kasi kompleto na siya. Marami na siyang choices and varieties of available stickers, banners, and icons. Meron ding added features si PixArt kung saan pwede kang mag-edit ng existing video mo. Pwede mo siyang patungan ng mga pictures, stickers, banners, and thumbnails. Yon ang kaigihan ni PixArt kasi meron na siyang basic video editing as well. Si Canva naman, ang maganda sa kanya, napakarami na niyang free designs for social media use like Instagram, Instagram posts, Instagram stories with animated design, Facebook posts, Facebook cover, Facebook stories, poster design, logos, presentation, infographics, wallpaper, photo collage, brochures, flyers, cards, invitations, and animated designs, fashion logos, wallpaper, and many more. As in, napakadami niyang pre-designs na pwedeng gamitin at i-edit mo na lang siya. Iyan ang napakaganda kay Canva. Now, pagdating naman sa font and text editing, I will go with Ponto. For editing text, ang advantage naman sa kanya, napakadami niyang font style na pwedeng pagpilian at pwedeng gamitin. Especially pag tapos ka na mag-layout ng pictures, stickers, at ang kailangan mo na lang ay magandang font type. Ponto is the best for editing. Kahit yung pre-version wherein may mga ads na nagpa-pop up once in a while, sulit naman siya kasi napakaraming font style na pwedeng pagpilian. Kaya overall, napakaganda at very useful ang Ponto for font editing. At ito yung mga sample font na pwede nyong makita inside Ponto. You can see napakarami niyang font style, font type. You can also align your font wherein you can do center, you can do left align or right align. So here are the font style that you can see inside Ponto.